ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే రెండిట్లో కంపారిజన్ చేసి మాత్రం చేయం మనం. డైరెక్ట్ రాడిక్స్ తోటి ఎలా చేస్తామంటే we will compare the positions. That is, if you are given a number of let's just take 7 to 3. If you are given with a number, this place will be we call as ones place, and this tens and hundreds place, that is positions. According to the position of a given number, we will do the radix sort. That means if what we do is, if this is greater, then we will sort according to the first. At first in a radix sort, what we do is, from the ones place we will sort all the numbers. Ante ones place ni check cheskunటూ అన్ని numbers ni 0 to ascending order లో రాసుకుంటాం. And next tens place ni check చేసుకుంటూ అన్ని numbers ni ascending order లో రాస్తాం. And again along with the hundreds place we will write them in ascending order. And దీన్ని ఓన్లీ నాట్ ఫర్ numbers, but we can also use it strings. ఇక్కడైతే మనకి numbers అంటే 0 to 9 యూస్ చేస్తాం. But in strings we can use from A to Z, that is up, then we will get up to 25 comparisons. That is 25 వరకు ప్రతిదీ we will just check it out. How it happens we will see. If these are my given 5 numbers, or I have taken 5 numbers, how it happens is, and before going to this, radix sort is already also known as bucket sort. Why it is called as bucket? Because we will take each position, ones position లో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ని, అంటే ఒక జస్ట్ 0 1 2 నెంబర్స్లో టోటల్ 5 అన్ని నెంబర్స్ అప్ టు 9 వరకు వ్యారీ అవుతాయి. కాబట్టి వీ విల్ జస్ట్ టేక్ 10 బకెట్స్ తీసుకుని వన్స్ పొజిషన్ యూస్ చేసి ప్రతి దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఒక్కొక్క దానిలో. అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ రిమూవ్ ఇట్ బై అసెండింగ్ ఆర్డర్. హౌ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్, వీ విల్ జస్ట్ గోయింగ్ టు చెక్ విత్ వన్స్ ప్లేస్ and 3. So we will insert here 123 and 5 15 2 802 and 111. And when we want to write this with using ones place, అంటే ones place యూస్ చేసి సార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన array ఏంటి, 111 2 802 123 and 15. యూజింగ్ వన్స్ ప్లేస్ మనకి సార్టెడ్ ఆర్డర్ వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ టెన్స్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ టెన్స్ పొజిషన్ కూడా చూస్తాం. అండ్ వీ విల్ జస్ట్ టేక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బకెట్స్ టు దిస్. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as bucket sort. And now using tens place, here my tens position is 1, so 111 and there is no tens position. What we do is 0, so 02 tens position is 0 802 and tens position is 2, so 1 2 3 and here tens position is 1, so 15. Now according to the tens position, our next sorted order will be 02 802 సో దిస్ ఇస్ టెన్స్ పొజిషన్. ఫస్ట్ వన్స్ పొజిషన్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది, అండ్ టెన్స్ పొజిషన్ యూస్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. అండ్ వీ విల్ గో ఫర్ ది హండ్రెడ్స్ పొజిషన్. సో విత్ హండ్రెడ్స్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ 0 to, as there is no hundreds value, so we will take it as 0. So 002 and 802 802 111 and there is no hundreds position, so it is 015 and 123
And if we write this in the order as same, so here this gives us the sorted list of our given 5 elements. That is, ఇచ్చిన అంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్లో ఫస్ట్ వన్స్ ప్లేస్ ద్వారా సార్ట్ చేసుకుని అండ్ సెకండ్ స్టెప్లో టెన్స్ ప్లేస్ ద్వారా సార్ట్ చేస్తాం అండ్ థర్డ్ స్టెప్లో వచ్చేసరికి హండ్రెడ్స్ పొజిషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్లో 4 digits ఉంటే అగైన్ వి గో ఫర్ ది హైయెస్ట్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ 1000 పొజిషన్. అండ్ బై దిస్ ఒక్కొక్క స్టెప్ని చేంజ్ చేసి అండ్ వీ విల్ రైట్ దీస్ లెటర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వీ విల్ రైట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ at last, after completion of all the elements, that is, if I have taken or నాకు ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ having 4659, then we will go for another list of thousands position. Then for 002 there is no thousands, so we will write 002. And for 15 there is no 1000 position, and for 111 also there is no 1000 position, so again 123 no, and for 802 also there is no, so 802. And 4659 we will get to write here 4659. So now if we want to write this in a sort order, what we'll get is 002, 0015, 0111, 0123. సో ఈ మొత్తంగా ఏంటంటే నీకు ఎంత డిజిట్స్ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇచ్చినా కానీ ప్రతి ఒక్క దాని యొక్క పొజిషన్ యూస్ చేసి మనం చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ జీరోస్ పొజిషన్లో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ని సార్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్స్ పొజిషన్ యూస్ చేసి సార్ట్ చేస్తాం. అండ్ అంటే సార్టెడ్ వన్స్ సార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను లిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు జీరోస్ పొజిషన్ ద్వారా సార్ట్ అయిన లిస్ట్ నుంచి వన్స్ పొజిషన్కి వెళ్తాం. బట్ వీ వోంట్ గో ఫర్ ద అగైన్ ప్రీవియస్ లిస్ట్, ముందున్న లిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాం. సార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే జీరోస్ పొజిషన్లో సార్ట్ అయిన లిస్ట్ నుంచి వన్స్ పొజిషన్ సార్ట్ లిస్ట్ తీసుకుంటాం. అండ్ అగైన్ వన్స్ పొజిషన్ సార్ట్ అయిన లిస్ట్ నుంచి వీ విల్ గో ఫర్ ది హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ సార్ట్ అయిన లిస్ట్ నుంచి thousands. So we will see another example for this Radix sort. Using another example, we will go for the Radix sort, and this time I am going to take all the elements of 3-digit numbers. So these are my elements I am going to take for the example, and now again we are going with ones place, ones position. So 0, 1, 2, 3, 4. So for the ones position 402, it is having the ones position means we will go for the ones only. So 402 and 153 having the position of ones place 3. So 153, and in the ones place it has 6, so 256, and in that ones place 170. Now we are going to write from this top order. So 170, 402, 153, 256. This is ones position kochina sorted order, and we will go for the tens position. టెన్స్ పొజిషన్ ఇన్పుట్ మాత్రం వన్స్ పొజిషన్ ఇచ్చిన సార్టెడ్ ఆర్డర్ నుంచి తీసుకుంటాం. సో టెన్స్ పొజిషన్ 7, సో 170, 0, 402, 5, 153, 5, 256. We are going to write this again. So as I have completed tens position, I am going for the hundreds position.
హండ్రెడ్స్ పొజిషన్కి ఇన్పుట్ టెన్స్ పొజిషన్ నుంచి వస్తుంది. సో హియర్ హండ్రెడ్స్ పొజిషన్ is 402 and hundreds position of 153 is 1, so 153, and hundreds position is 256, and here hundreds position is 170, so we will get 170. We are going to write in the same 153, 170 and 256, 401. This is how Radix sort happens. So here what we have done is, first we are going to sort by ones position and next tens position and next with hundreds position. Every time our input will be given by the previous list, not the first list. We will go for the previous list. So I am going for another example. This time I am not going to use this 0 to 9. May, I think so you have already learned how it will be. So we will just go for the direct writing of this list. So this is my list, and ఈ సార్ నేను 0 1 2 అని మొత్తంగా రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. సో వన్స్ పొజిషన్లో నుంచి స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? వన్స్ పొజిషన్లో 0, దట్ ఈస్ 190 విల్ బీ మై స్మాలెస్ట్, 142 and 96. You can write in given order, so and 96. So this is how, and we are going for the tens position. Tens position is smallest one again, 426, 142 and 190 and 96. So this is how, and we are going for hundreds position. Here there is no 100, so it will be 0, so it will be first, that is 0, 96 and 1. So this is how Radix sort happens. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.